Welcome to a new episode of Accounting Academy. It's me, Surendran Betrapara, speaking to you. Today, we are going to see the term project appraisal. It is a continuation topic of capital budgeting. Okay, what is capital budgeting? Capital budgeting, it is that decision taken by the top level management with regard to the investment in long-term assets or fixed assets. And how to appraise a project. If a number of projects are there before us, how to appraise this project, how to evaluate this project, that we are going to see under this topic, project appraisal. An important step in capital budgeting, it is whether the investment is more profitable or not. So this is an important step as far as the capital budgeting is concerned. Determine whether this investment is more profitable or not. And the procedure adopted for this purpose is known as project appraisal. The procedure adopted to determine whether the investment is worthwhile, whether the investment is profitable or not, is known as project appraisal. It is a tool. Project appraisal, it is a tool to examine as to whether in the given situation, it would be most realistic, reliable and reasonable to invest resources or not. You have some resources with you and you are going to invest this resource in the most profitable opportunity. And which one among the available opportunity is most profitable, that you have to determine. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്, അതർവൈസ് നിങ്ങൾ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്, അത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതാണ്, ഇത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൂൾ ടു എക്സാമിൻ ആസ് ടു വെദർ ഇൻ ദ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മോസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആവണം, വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതാവണം ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിലയബിൾ ആവണം, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാവണം, റീസണബിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ടു ഗിവ് റിട്ടേൺ ടു യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ റിട്ടേൺ തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിലുള്ളതാണോ ആ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. And the tool used to examine that particular opportunity, to evaluate that opportunity, it is known as project appraisal. Okay, then assessment of a project to know whether it is worthwhile to invest money in it. Project appraisal, it is the assessment of a project to know whether it is worthwhile to invest money in it. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പണം, ആ പണം തിരിച്ചു തരാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് അസസ് ചെയ്യുക. വി ഹാവ് ടു അസസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് വൈൽ, അതിനത്തക്കതായിട്ടുള്ള മൂല്യമുള്ളതാണോ അത്, വർത്ത് വൈൽ ടു റീപേ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെയ്ഡ്, ടു റീപേ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, റിട്ടേൺ തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പണം തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർത്ത് വൈലാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. സോ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പറയുക പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി അസസ്മെന്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ടു നോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് വൈൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അവർ റിസോഴ്സസ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ let us see the methods of a project appraisal. Methods of a project appraisal or capital budgeting techniques. Methods of a project appraisal or capital budgeting techniques. Number of capital budgeting techniques are there. We are going to judge or evaluate these opportunities before us. Number of alternatives are there. ഒരുപാട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരിക, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റിട്ടേൺ തരിക, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരുപക്ഷെ അതിനേക്കാളും അതിന്റെ 10 മടങ്ങായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 2 മടങ്ങായിട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു തരുന്നത് ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. We have a number of methods.
under capital budgeting techniques or project appraisal. These methods can be mainly divided into two. Techniques of capital budgeting are of two types. Number one, non-discounting techniques and discounting techniques. Non-discounting techniques and discounting techniques. Non-discounting techniques are otherwise known as traditional methods. Okay. Then non-discounting techniques are otherwise known as modern methods. So we have two methods. First one non-discounting and second one discounting. First one it is otherwise known as traditional. Second one it is otherwise known as modern methods. Okay. Non-discounting techniques or traditional methods, discounting techniques or modern methods. Under this non-discounting techniques or traditional techniques, we have three sub-methods. First one, payback method. Second one, post-payback profitability method. Then third one, average rate of return method. It is abbreviated as ARR method. Here are these discounting techniques, modern techniques. First one, discounted payback method. Okay. Number two, net present value method. Number three, internal rate of return method. Net present value method it is abbreviated as NPV. Internal rate of return method is abbreviated as IRR. And here NTV, net terminal value method last. These are the methods we have for appraising the project or to determine whether this investment is worthwhile to invest. So to determine that we can make use any one of these methods. Okay. ഏതെങ്കിലും ഒരു method നമുക്ക് use ചെയ്യാം. And these methods are worthwhile or these methods are realistic, reliable and reasonable in one or in that given situation. So whether it is reasonable, then you can accept that method to evaluate your investment proposal. And it is purely your own discretion whether to which one is to be accepted. Okay. അത് ഏത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ്, ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ്. യെസ്, ഫസ്റ്റ് കംസ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ്, പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് മെത്തേഡ്. യെസ്, അതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. Welcome back. Payback period method. It is one of the important non-discounting techniques usually used by the accounting world, the financial management world. Okay. Payback period method. What is this payback period? Payback period, it refers to the minimum period required to recover the amount of investment made in the project. It is the minimum period required to recover the amount of investment made. നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം എത്രയാണ്? ഇതിനെയാണ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുക. So it is the period required by the enterprise to repay or to recover the amount of investment made. If 1 lakh rupees is invested, and yearly income is rupees 20,000. The expected yearly income is rupees 20,000. How many years are required to recover the amount of 1 lakh rupees investment? 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓരോ വർഷവും 20,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ 20,000, സെക്കൻഡ് ഇയർ 20,000, അപ്പോൾ 40,000 ആയി. ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 40,000 ആയി. Then third year 20,000, fourth year 20,000, fifth year 20,000. Okay. 5 വർഷം 20,000 കിട്ടുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The minimum period required to recover the amount of investment made, it is 5 years. Therefore, payback period, it is 5 years. Payback period is the minimum period required to recover the amount of investment made in the project. This method is based on the assumption that so it is mainly based on the one assumption that every capital expenditure, every project pays itself back within a certain period out of the earnings generated from the investment. Every capital expenditure in the project, every project pays itself back. ഓരോ പ്രോജക്റ്റും തിരിച്ചു തരും.
ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. പേയ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ബാക്ക് വിത്തിൻ എ സർട്ടൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഏർണിംഗ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ 1,00,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരിയഡ് കൊണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ആ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ആ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്ന അസംഷനിലാണ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ പീരിയഡ്. Within that period, you can recover the total amount of investment made in that project. So that is the basic assumption of this payback period method. So it is based on the assumption that every capital expenditure or every project pays itself back. ഓരോന്നും തിരിച്ചു തരും within a certain period of time. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു തരും out of the earnings generated from the investment made. Okay, so this is what a payback period says. And payback period, it is always expressed in years. Payback period, name itself suggests about its particulars. Okay, payback period. Period means years itself. It is usually expressed in years. It is ranked on the basis of every project is ranked. If a number of projects are there before us, number of alternatives are there, then this method is used to evaluate its profitability. And on the basis of this method, we can rank every project. So ranked on the basis of length of their payback period. Length of their payback period, and the one with the shortest payback period is selected. Every project is ranked. So if you are given 5 projects, 5 projects നിങ്ങൾക്ക് തന്നു, എന്നിട്ട് payback period കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. Okay, you ascertained the payback period of all these 5 projects. And on the basis of period, on the basis of years obtained, payback period obtained, rank all these projects in descending order. Okay, so on the basis of shortest, which one is lower, which one gives a lower period, that should be ranked as number 1. Okay, ഇപ്പോൾ 5 പ്രോജക്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. The 5th project gives you a payback period of 5 years. Next project 6, next 7, 8, 9, 10. Then on the basis of lowest or shortest payback period, you rank all these 5 projects. And a project is selected, it is purely on the basis of project payback period with the shortest payback period. Okay, which projects give you shortest payback period, that should be selected. ഒന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേബാക്ക് പീരീഡ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേബാക്ക് പീരീഡ് ഏതാ? സോ വിച്ച് വൺ ഗിവ്സ് ദ വൺ വിത്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് സെലക്ടഡ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേബാക്ക് പീരീഡ് തന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണോ ആ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദെയർ പേബാക്ക് പീരീഡ്. So selection is based on the length of their payback period. So this is payback period method. Okay, and how to calculate this payback period? And 2 situations are there while calculating payback period. 2 situations are there. The first situation is payback period when cash inflows are equal or even. Payback period when cash inflows are equal or even. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് 1 lakh rupees on investment, then first year 20,000, second year 20,000, third year 20, fourth, fifth year 20,000. 20,000 രൂപ വീതമാണ്. So here inflows are equal. The amount generated out of the investment or earnings, it is equal in all the 5 years. Okay, എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും 20,000 രൂപ വീതമാണ്. Therefore it is equal or even. ഇത് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ പേബാക്ക് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താ? പേബാക്ക് പീരീഡ് is equal to initial investment divided by annual cash inflow. ഇപ്പോൾ 1 lakh rupees ആണ് initial investment എന്ന് വിചാരിച്ചു. So if 1 lakh rupees it is initial investment and annual cash inflow is it is rupees 20,000, then 1 lakh divided by 20,000, that is equal to 5, and 5 years ആയിരിക്കും payback period ആയിട്ട് കിട്ടുക. So initial investment, that means the investment made in the initial stage, or it is the original cost of that project, original cost or cash outlay. It is otherwise known as cash outlay. Outgoing ആയിട്ട് പോയ ആ cash ആണ് initial investment എന്ന് പറയുക. Then annual cash inflow means the net earnings, yearly earnings. Okay, the profit earned, yearly earned profit or yearly earned cash inflow. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇൻഫ്ലോസ് ആണ്. Okay, so annual cash inflow.
initial investment divided by annual cash inflow. So in this example 5 year it is 5 years it is the payback period. ഇതാണ് payback period കിട്ടുക. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ ഈവൻ. അത് കൂട്ടി പോവുക, ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് when it arrives the total investment after that investment, so that period is known as payback period. Okay, then second case, when cash inflows are unequal or uneven. When cash inflows are unequal, here unequal means കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 20,000 എന്നാണ്. ഇനി ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇങ്ങനെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 20,000 ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ 30,000, തേർഡ് ഇയർ 40,000, then fifth year again 30,000. Okay, 20,000, 30,000, 40,000 and 30,000. ഇങ്ങനെ 4 വർഷങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഏർണിങ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്യുമുലേറ്റ്. സോ ഹിയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. Cumulative cash inflows should be calculated. The year in which the cumulative cash inflow equals the initial investment is the payback period. The year in which cumulative cash inflow equals the initial investment. Initial investment is 1 lakh rupees. 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 20,000, സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ 20,000 plus 30,000 that is equal to 50,000. Then third year ആകുമ്പോൾ 50,000 plus 40,000 that is equal to 90,000. Then fourth year ആകുമ്പോൾ 90,000 plus 30,000 that is equal to 1,20,000. Okay, see first year 20,000, second year 50,000, third year 90,000. മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 90,000 ആയി. നാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 1,20,000 ആയി. 1,20,000. 1 ലക്ഷം നമുക്ക് വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഏത് ഇയറിലാണ് 1 ലക്ഷമായിട്ട് മാറുന്നത്? ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഇറ്റ് ഈക്വൽസ് the total investment made. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1 ലക്ഷം, പക്ഷെ ഇവിടെ 1,20,000 നാലാമത്തെ വർഷത്തിൽ വരുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ 90 വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 3 അല്ല 4 അല്ല. സോ ഇറ്റ് ലൈസ് ദിസ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 3 and 4. ഈ 3-നും 4-നും ഇടയിൽ വരുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് ബൈ യൂസിങ് an equation that is when fraction of year comes. ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 point something അത് അങ്ങനെ ഒരു ഓർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 years വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ payback period is equal to E plus B divided by C. By using this formula we can calculate the payback period. E is equal to number of years immediately preceding the year. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വർഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ എത്ര കിട്ടിയത്? സോ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് 90,000 rupees ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാ? ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 1 lakh rupees ആണ്. Then what is required? 10,000 more is required to get the initial investment. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ 10,000 വേണം. അത് നാലാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. എനിവേ the year number of years immediately preceding the year, ഈ നാലാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് 1,20,000 രൂപയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? 20,000 plus 30,000 plus 40,000 90,000 plus 30,000 is equal to 1,20,000. നാലാമത്തെ വർഷത്തിൽ 1,20,000 ആകുന്നു. അത് 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നാലാമത്തെ വർഷമല്ല, മൂന്നാമത്തെ, 3-നും 4-നും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക, E plus B divided by C. E എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ ഇയർ. ഈ വർഷത്തിൽ 4-ന് മുമ്പുള്ള ഇയർ ആണ്. സോ 3 ഇറ്റ് ഈസ് E. നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദി ഇയർ ഓഫ് റിക്കവറി. 1 ലക്ഷം ആവുന്ന ഈ 1 ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയർ എടുക്കുക. ദെൻ B is equal to ബാലൻസ് എമൗണ്ട്. എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 90,000 ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 1 ലക്ഷം വേണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്നും 10,000 നമ്മൾ എടുക്കുക. 10,000 ബാലൻസ് എമൗണ്ട് B ഡിവൈഡഡ് ബൈ C ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി. അവസാനത്തെ റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 rupees ആണ്. നാലാമത്തെ വർഷത്തിൽ 30,000 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. 30,000 rupees ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ 30,000-ൽ 10,000 ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അവസാനത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 30,000. അതാണ് C എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഓഫ് ഫൈനൽ റിക്കവറി 30,000. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
3 plus 1 by 3. 3 plus 1 by 3. That is equal to 3.33 years. 3.33 years. 3.33 years. If it is obtained like this, 3.33 years, how can we convert? The period ആണ് 3.33 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷവും 0.33 ഇയേഴ്സ് ആണ്. 0.33 ഇയേഴ്സ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏതിനോടാണ്? മന്ത്സിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മന്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും. 0.33 മാത്രം എടുക്കുക. 0.33 into 12. 12 മാസം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. സോ മേ ബി 3.6 or 4 months ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചോ. കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. 4 months കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. 4 months ആണെങ്കിൽ is equal to 3.4 months. 3.4 year. That means 3 years 4 months. Okay. ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്. 3 years 4 months. Okay. So this is a procedure of a calculation of a payback period when fractions are coming. Okay. Fractions വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So this is payback period. So let us see what are the advantages and disadvantages of a payback period method. Okay. Yes, welcome back. Advantages and disadvantages of a payback period. Let us see what are those advantages first. Advantages of payback period. First, it is simple to understand and easy to calculate. It is very simple to understand and easy to apply. Why? Because it requires only two figures. First one, initial investment, and second one, annual cash inflow. So if these two items are given in your problem, it is very easy to calculate. So initial investment divided by annual cash inflow is equal to payback period. It is usually expressed in years. So that is why it is very simple. Number two, it is very important for cash forecasting, budgeting, and cash flow analysis. Of course, it is very, very important for cash flow forecasting. Yes, we are in the initial stage itself. We are forecasting its cash generating capacity. Okay, the project's cash generating capacity. So, how many years it requires to recover the amount of investment, first investment made. Okay, നമ്മൾ ഈ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും, എത്ര വർഷത്തേക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഈക്വൽ ആണോ, ഈവൻ ആണോ, അല്ല അൺഈവൻ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അത് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു, ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. അപ് ടു പേബാക്ക് പീരിയഡ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. This method can be used for profitability for short-term capital projects which start yielding returns in the initial years. So this project is very, very beneficial to those projects which are having short-term period, short-term projects. Okay, ആ ഷോർട്ട് ടേം പ്രോജക്ട്സിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് yielding റിട്ടേൺസ് ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ്, തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേബാക്ക് പീരിയഡ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. So if a particular project gives in the initial years larger profit, then in that case this payback period method is very suitable to select the profitable project. Okay. Then number 4, it minimizes the possibility of losses through obsolescence. ഇത് ഒബ്സലസൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴകി എന്താണ് മോശമായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ലോസസിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് തരുന്നതിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് യു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് ഇസ് സെലക്റ്റഡ്, അതിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം മാത്രം പിന്നെ എന്താണ് ലൈഫുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തിരിച്ചു തരും ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷമാണ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് എങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ്, അത് മണി ആണെങ്കിലും മറ്റേതാണെങ്കിലും മെഷീനറി ആണെങ്കിലും അത് ഒബ്സലേറ്റ് ചെയ്തു പോകാൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, അത് ഒബ്സലേറ്റ് ചെയ്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് മിനിമൈസ് obsolescence can be, the loss through obsolescence can be minimized. And number 5, it takes into account the liquidity. ഇത് ലിക്വിഡിറ്റിയെ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ലിക്വിഡിറ്റി? ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് അവർ കപ്പാസിറ്റി ടു റീപേ ദ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഉള്ളതിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. So we can ensure the profitability of that project in the initial years. Initial years profitability ensure ചെയ്യാം. Profitability means our liquidity itself.
So if high profit is earned in the initial years, we can ensure liquidity. That means we will be able to meet the short-term obligations in time. ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. These are the advantages we have. It is simple to understand and easy to operate. It is very important for cash forecasting, budgeting and cash flow analysis. This method can be used profitably for short-term capital projects which start yielding returns in the initial years. It minimizes the possibility of losses through obsolescence. It takes into account the liquidity. Advantages are over. Then disadvantages of payback period. Disadvantages. എന്തൊക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനുണ്ടാവും? നമ്പർ 1, it ignores the time value of money. The very important disadvantage leveled against this payback period is it ignores the time value of money. സമയമൂല്യം പരിഗണിക്കുന്നില്ല. 1,00,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒന്നാമത്തെ വർഷം 20, രണ്ടാമത്തെ വർഷം 20, ഇങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷവും 20 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് 1,00,000 നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന 20,000 അത് ചേരുമ്പോഴാണ് 1,00,000 ആവുക. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1,00,000 ആവുന്നതും ഇപ്പോഴും കയ്യിൽ പോകുന്ന 1,00,000 രൂപയും തുല്യമാണോ? ടൈം വാല്യൂവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. So it does not consider the time value of money. Number 2, it completely ignores the cash inflow after payback period. It completely ignores the cash inflow after payback period. 5 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള payback period എത്രയാ? 6ാമത്തെ വർഷം 20,000 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 7ാമത്തെ വർഷം 20,000 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അല്ല അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ടാണോ? It is silent in that case. It is silent about the cash inflows after payback period. Payback periodന് ശേഷമുള്ള പിന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് സൈലന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സംടൈംസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഹാവിംഗ് ഹയർ പേബാക്ക് പീരിയഡ് മേ ബി ബെറ്റർ ദാൻ ലോവർ പേബാക്ക് പീരിയഡ്. ഹയർ പേബാക്ക് പീരിയഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ഗിവ്സ് ഹയർ പേബാക്ക് പീരിയഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ്, അത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഗിവ്സ് എ ഷോർട്ടർ പേബാക്ക് പീരിയഡ് ഇസ് സെലക്റ്റഡ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേബാക്ക് പീരിയഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതേ അവസരത്തിൽ ഹയസ്റ്റ് പേബാക്ക് പീരിയഡ് ഉള്ളത് ലോങ് റണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി തന്നേക്കാം. ഓവിങ് ടു ഹയർ റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ പേബാക്ക് പീരിയഡ്. പേബാക്ക് പീരിയഡിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അത് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി തന്നേക്കാം. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1,00,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ 20,000, സെക്കൻഡ് ഇയർ 20,000. ഇതിന് 5 വർഷം അതിന്റെ പേബാക്ക് പീരിയഡ് നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്തില്ല, അത് റിജക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയാണ്. അതിനുശേഷം 30, 40, 50 എന്ന് 6, 7, 8 വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പേബാക്ക് പീരിയഡിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ളത് പരിഗണിക്കണം, ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോങ് ടേം പ്രോജക്ട്സ്. ഓക്കെ, ലോങ് ടേം പ്രോജക്റ്റിൽ പേബാക്ക് പീരിയഡിന് ശേഷമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വലിയ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ യു ഇഗ്നോർ profitability after payback period in the case of long term projects. Okay, so sometimes the rejected projects may yield much more profits than the selected project. Okay, yes. Number 4, this method does not measure profitability of projects. ഇത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന മിനിമം എമൗണ്ട് പീരിയഡിനെയാണ്. So payback period means minimum period required to recover the amount of investment made. നിങ്ങൾ ആദ്യം നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പീരിയഡിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുക. പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ദ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദി എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് എൻറ്റയർ profit earning capacity of that particular project. So it ignores the profitability of that project. Okay, it does not measure the rate of return. Profitability measure ചെയ്യുന്നില്ല, rate of return measure ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ rate of return? Rate of return means the return over your investment. The total return earned by your concern, your total return expected by your concern out of your investment capital employed. എംപ്ലോയ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അത് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. These are all the disadvantages leveled against this payback period. Anyway, payback period, it is a very simple method to operate. So this method is very suitable to those projects which are having shortest or less capital outlay.
ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ഈ പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പേ ബാക്ക് പീരിയഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.